Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Right, and we are doing some project that is regarding 8th class new syllabus, state syllabus. You already completed 4 chapters and let us go to the last chapter, 8th class state syllabus, that is solutions and heading pettukondi. So all of you take out your new textbook. Okay, 5th chapter concept and solutions. ఓకేనా. సో ఈ చాప్టర్లో మనం విల్ బి డీలింగ్ అబౌట్ లిటిల్ కెమిస్ట్రీ పార్ట్ అండి. ఓకేనా, వాట్ ఈజ్ సొల్యూట్, సాల్వెంట్, ఓకేనా, సొల్యూషన్, ఇవన్నీ కూడా మనం డీల్ చేద్దాం. నువ్వు దానికోసం లెటెస్ట్ సీ సమ్ మెటీరియల్స్ అండి. యూ కెన్ సీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి. నా వాట్ ఈజ్ ఎ సొల్యూట్ అండి. ఫస్ట్ పార్ట్ విల్ సీ వాట్ ఈజ్ ఎ సొల్యూట్. Okay, na? The main thing dealt in this chapter is what is solute. Okay, solute ante enti ante the material which you are mixing in a liquid. For example, salt, okay, sugar, ivanni kuda entante the solid material which you are mixing in a solution, that is called as solute. Okay na, the solid component. ఓకేనా, రాసుకోండి. ద సాలిడ్ కాంపోనెంట్ ఓకేనా ఈజ్ మిక్స్డ్ ఇన్ ఎనీ, రాసుకోండి డెఫినేషన్ క్లర్క్ రాసుకోండి. మిక్స్డ్ ఇన్ ఎనీ లిక్విడ్, that is called as solute and please write down. Solid component mixed in any liquid to form a solution. Any liquid to form a solution. అదవుతుందా? solute అంటే ఏంటి అదవుతుందా? the solid component, solid like salt, sugar, ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా solute is mixed in any liquid ఏదైనా అవ్వచ్చు, వాటర్ అవ్వచ్చు, ఓకేనా, to form a solution, that is called as solute. Now coming to next thing, చాలా important points. Next one is what is solvent, okay, and what is solution. The difference is చూడండి ఒకటి one by one, okay na, what is solvent and what is solutions. Now important point మీకు చెప్తాను జాగ్రత్త చూడండి. Liquid component is called as a solvent. Liquid component, solvent, any liquid like water, okay na. So liquid component is called as solvent. అర్థమవుతుందా? Solute అంటే solid component mixed in any liquid to form a solution. Solvent అంటే liquid component, liquid like water, you can take example, any liquid one where it is you are mixing the solid one, that is called as solvent అండి. Now I am giving another important solute plus solvent. Solute, solid particle, plus liquid component, that is solvent, and this is nothing but what your solution అండి. చూడండి ఎంత ఇంపార్టెంటో. అదేనా, the solid thing which you are mixing in any liquid, solute, plus liquid component, solvent, gives rise to solution. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థింగ్ అండి, యూనిఫామ్ మిక్సర్స్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ వాటర్, యూనిఫామ్ మిక్సర్స్ అండి. Uniform mixtures, for example salt, water, air, alloy, etc. These are uniform mixtures. Okay, salt, water, air, alloy, etc. are called as uniform mixtures. Non uniform అండి, ఎగ్జాంపుల్ సలాడ్,
non-uniform mixtures. Okay, example ఏంటి salads. Okay, we will be eating materials salad. Next one, oil and water, those doesn't mix అండి, oil and water etc. Oil and water etc. So these are called as non-uniform mixtures. Mixing avudadi. And uniform mixture ante you can mix salt by stirring it. Air of course is also a best example andi for gaseous solution. Air is the best example for gaseous solution. Air is an example for gaseous solution because it is also mixing. Inside it so many gases are present, and that is carbon dioxide, nitrogen, all gases are present in air. అదవుతుందా? ఎయిర్లో N2 అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఎక్సెట్రా, CO2, N2, ఈవెన్ యూ హ్యావ్ ఓజోన్. ఓకే, all are mixed up in air. So air is also can be taken as a best solvent and gases. Air is also solvent. Solvent నేను ఏం చెప్పాను, liquid component, but air is a gaseous one. You can take this one as a solvent. Okay na? And inside this ఏంటంటే మిక్స్ అయి ఉన్నాయి, ఈ ఎయిర్లోని ఆక్సిజన్ ఉంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, అదర్ గ్యాసెస్ ఆర్, అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as what? Solutes. These are called as solutes. Okay na? These gases which are mixed in air are called as solutes in gaseous form. అర్థమవుతుంది కదండి? Right. Now after learning, let us do some activities అండి. నోట్ చేయండి. లెట్ us do some activity. అర్థమైంది కదా పాయింట్స్ అన్ని? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సొల్యూట్, సాల్వెంట్, ద సాలిడ్ కాంపనెంట్ ఇన్ మిక్స్డ్ ఇన్ ఎనీ లిక్విడ్, సొల్యూట్, సాల్వెంట్, ద లిక్విడ్ కాంపనెంట్, సొల్యూషన్, సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్ గివ్స్ రైజ్ టు సొల్యూషన్, సాల్ట్ సొల్యూషన్, షుగర్ సొల్యూషన్, ఎనీ సిరప్ సొల్యూషన్. ఓకే, యూనిఫామ్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ డిఫరెన్స్ కూడా చూస్తారు మిక్సర్స్లో. ఓకే, రైట్. అలాగే గ్యాసెస్ ఫామ్లో చూసారు solutes, that is air is acting as a solvent for different gases like CO2, N2, those acts as a solutes in gaseous form. Okay na? Now చిన్న మన ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒక గ్లాస్ తీసుకోండి, టేక్ ఏ స్మాల్ గ్లాస్. ఓకే, టేక్ ఏ స్మాల్ గ్లాస్ 5.2 అండి, 5.2 స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. Take a small glass, transparent glass. Okay, so this is a mixture of sugar, salt and water. Sugar, salt, these are called as solutes, and water, liquid component, solvent. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు చూడండి ఒకసారి. చాలాసార్లు మనం ఓఆర్ఎస్ పౌడర్ కూడా తాగే ఉంటాం టు అవాయిడ్ డిహైడ్రేషన్. ఓకేనా? సో దాంట్లో మనం ఏం చేస్తాం, వాటర్ లోపల ఓఆర్ఎస్ పౌడర్ మిక్స్ చేసి స్టిర్ చేసి తాగేస్తాం. సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సే టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ షుగర్ సొల్యూషన్ విత్ వాటర్ ఆర్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ విత్ వాటర్. ఇక్కడ చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వాట్ హ్యాపెన్ చూడండి. సి వెన్ సాల్ట్ అండ్ షుగర్ ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్, ఓకే, ఏ యూనిఫామ్ మిక్చర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. అంటే కంప్లీట్లీ స్టిర్ అయిపోతుంది. వెన్ సాల్ట్ అండ్ షుగర్ ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్, ద లిక్విడ్ కాంపనెంట్ సాల్వెంట్, ఏ యూనిఫామ్ మిక్చర్ ఈస్ ఫార్మ్. వేర్ ఏజ్ వెన్ చాక్ పౌడర్ ఆర్ శాండ్, ఇది మిక్స్ అయిపోతుంది, ఇది యూనిఫామ్. దిస్ ఈజ్ యూనిఫామ్ మిక్చర్, completely mixes. Same thing if you take any sand, this is water. If you take sand, what happens? It is a heavy particle, sand will settle down. Same thing if you take with the sand, what happens? Sand ఏమవుతుంది? It is non-uniform. చూడండి, sand వచ్చి కింద సెటిల్ అయిపోతుంది. It won't completely mix up. Clear? So that is the mixture of sand and water.
Even you can take sawdust also example. Sawdust and water. You can also take sawdust and water. So these also won't mix అండి. అర్థవుతుందా? So these are called as non-uniform అండి. Non-uniform. Clear? Right అండి. Okay. Now we have some examples for solute, solvent, okay, and types of solution. For example, zinc, salt. చూడండి మీకు కొంత టేబుల్ ఇస్తాను. సొల్యూట్, జింక్, ఓకేనా, అలాగే సాల్వెంట్. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ న్యూ సిలబస్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ అండ్ 8th class state. సాల్వెంట్ కాపర్, ఓకేనా, అలాగే వాటర్, అలాగే ఇక్కడ సాల్ట్ సొల్యూట్. Okay, these are solvents, liquid component. Name of the solution. Name of the solution. Brass, salt water. Okay, na? Next, type of solution. Type of solution, solid, and of course this is liquid. Okay na? So those are different types of solute and solvents and again solutions. Okay na? Right? So అర్థమైంది కదా difference between solute, solvent? Right అండి. సో వెరీ సింపుల్ అండి. ఇవన్నీ కూడా మనకి యాక్టివిటీస్ ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. అలాగే మనకి when you are eating gulab jamuns, another example. So if you take a plate, in that you can see gulab jamuns will be there. These are the solid items, and inside you can see the syrup will be there, which is made up of sugar and water. Okay. Another example, you can take this one, gulab jamun dipped in sugar syrup. Okay. It's very nice and tasty. It is made up of large amount of sugars, that is solid, dissolved in a small amount of water to make the consistency very thick. Okay, right? So here the water is still considered as the solvent and sugar as the solute here. So in gulab jamun lo sugar is taken as a solute. Sugar is solute, and what is water? Solvent, liquid one. Clear? Right అండి. సో ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఇచ్చాడండి 5.1. లెట్ us see. చెప్పొచ్చు ఇది. రైట్. లెట్ us see some more activities అండి, బికాస్ మీకు ఈ 8th క్లాస్లో థియరీ కన్నా ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయండి. ప్రాక్టికల్గా యూ హావ్ టు పెర్ఫార్మ్ టు అండర్స్టాండ్ బెటర్. ఓకే. Right, can you hear my voice and chudandi? Yes, mic is working. Huh? Yes, okay. Now see the activity 5.1 and 5.1 lo dissolution of salt in water. 5.1. Let us see 5.1. Okay. ఈ 5.1 ఏంటంటే ఒక చిన్న యాక్టివిటీ అండి. ఏంటది? టేక్ ఏ క్లీన్ గ్లాస్ టంబ్లర్, ట్రాన్స్పరెంట్. సో గ్లాస్ టంబ్లర్ అండి. సో గ్లాస్ టంబ్లర్. ఓకే. ఫిల్ ఇట్ హాఫ్ విత్ వాటర్. సో హాఫ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. ఓకే. 5.1 చేస్తామండి మనం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ మోర్ సాల్ట్ ఇన్ ద గివెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. సాల్ట్ అలా కంటిన్యూస్గా వాటర్లో యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది దానికోసం మన ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట. సో క్లీన్ టంబ్లర్ తీసుకున్నాం, గ్లాస్ టంబ్లర్ ట్రాన్స్పరెంట్, హాఫ్ వాటర్ వేసాం.
తర్వాత యాడ్ 1 spoon ఆఫ్ సాల్ట్ ఇంటూ ఇట్. ఒక స్పూన్ వేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఒక టేబుల్. ఓకే, టేబుల్లో amount of salt taken, amount of salt taken. First 1, second 2 spoons, third one 3 spoons, fourth one you can take 4 or 5 or whatever requirements. Now here observations: salt dissolved or does not. Observations: ఏంటది? salt dissolved by salt dissolve అయిందా లేదా నాట్ డిజాల్వ్డ్, పూర్తిగా మిక్స్ అయిందా లేదా, అర్థవుతుందా? సో రిపీట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ 1 spoon, 2 spoon, 3 spoon, 4 so on in that tumbler. ఒక స్పూన్ వేయండి, స్టిర్ చేసేయండి, ఈజీగా మిక్స్ అయిపోతుంది. సెకండ్ది, థర్డ్ది అలా వేస్తూ పోండి. ఆఫ్టర్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ రీచెస్ టు ద సాచురేషన్. నో మోర్ సాల్ట్ విల్ బి మిక్సింగ్ ఇన్ దట్ వన్. అది ముద్దలాగా సెటిల్ అయిపోతుంది కిందకి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ హియర్. Add a spoonful of salt into the glass tumbler, stir it. Okay, the salt completely dissolves, forming a solution. Yes, of course. After adding a few more spoons of salt, a stage comes. The added salt does not dissolve completely. Indiko already saturation reach అయిపోయింది, mix అయిపోయింది. Okay, it does not dissolve completely and the undissolved salt settles at the bottom. ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు. అలాగే if you go on adding the salt, what happens? It reaches to certain point, ఇంక డిజాల్వ్ అవ్వదు. ఆ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ అంతా కిందకి సెటిల్ అయిపోతుంది. శాండ్ చూడు ఎలా సెటిల్ అయిపోయిందో అలా సెటిల్ అయిపోతుంది. సో దిస్ అ నైస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ దట్ వన్. ఓకే, దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ వాటర్ కెన్ నో లాంగర్ డిజాల్వ్ ఎనీ మోర్ సాల్ట్ బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఇట్స్ లిమిట్. అదవుతుందా? సో దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది దేర్. సో యూ యాడెడ్ 1 spoon, stirring over, second one stirring over, third one over. But if you go on adding the salt, it reaches to its limit. It won't, no more dissolution. కిందకి సెటిల్ అయిపోతుంది. క్లియర్? ద సొల్యూషన్ ఇన్ విచ్ మోర్ సొల్యూట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఎట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ ఇస్ కాల్డ్ అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. నోట్ చేసుకోండి ఇది, ప్లీజ్ నోట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ అన్సాచురేటెడ్? ద సొల్యూషన్ ఇన్ విచ్, ఇది చెప్పేస్తానండి. Write down. The solution in which okay, more salt, I mean solute, more solute can be dissolved. Note చేసుకోండి, can be dissolved at a given temperature is called, please రాసుకోండి, is called as unsaturated solution. Unsaturated. అదవుతుందా? చూడండి, ద సొల్యూషన్ ఇన్ విచ్ మోర్ సొల్యూట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్, at a given temperature is called as unsaturated. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో 5.5 చూసారు కదా, సొల్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్సాచురేటెడ్. ఓకే, సో దానికోసం మీకు చూడండి, ఐ విల్ షో ఇట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటున్నాను, ట్రాన్స్పరెంట్.
చూడండి, the solution which more solute can be dissolved at a given. So this is water, salt is added, completely dissolved. So this is unsaturated. Same thing. Same glass, more number of salt is added. So some salt is settled at the down. Okay, and that is undissolved salt. This is a solution, of course. This is a solution, salt solution, undissolved salt. Undissolved salt. And this is called as saturated solution. Saturated. Okay, na? Have you seen the difference, Andy? Okay, right, Andy. So whatever extra salt, it is settled down. You can see. ఇంకా మీరు స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తూ పోతే ఏమవుతుంది? It will settle down. The solution is over. అంటే the limit దాటిపోయింది. So it will settle down. That is called as saturated. And unsaturated, you can see completely it is mixed in the water. And that is the difference. Next one, 5.21 చూడండి. How does temperature affect the solubility of a solute? అయిపోయింది కదా? Right. How the temperature will affect the solubility. Temperature పెంచితే ఏమవుతుంది అన్నట్టు చూడండి. How does temperature affect the solubility of a solute? 5.2.1. Okay, that is effect of temperature. Effect of temperature. Temperature effect. Okay, the solubility of a solubility of solute, the solid component. So if you increase the temperature, what happens? దానికోసం కూడా మనకి ఒకటి ఉందండి ఇన్వెస్టిగేషన్. Take 500 ml of water in a glass beaker. Next experiment. Okay, అదొక పాయింట్. సో ఏం చేయాలి? 500 ml of water, glass beaker. So in this, what you have to take is 500 ml of water and 50 ml and 50 milliliters. So 50 milliliters of water is taken in a glass beaker and it's measure its temperature by using thermometer, say 25 degrees, nearest to room temperature, initial temperature. Add a spoonful of sodium hydrogen carbide, that is baking soda. ఎంత యాడ్ చేయాలి? స్పూన్ఫుల్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా. What is the other name for baking soda? Sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. So in this beaker మనం ఏం చేయాలంటే you have to add that one. ఎంత? Spoonful of baking soda. Now stir it completely until it dissolves. మొత్తం స్టిర్ చేసేయండి. Continue adding small amounts of ఇంకా బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేస్తూ ఉండండి. స్టిర్ చేయండి. ఏమవుతుంది? Till some solid baking soda is left undissolved at the bottom of the beaker. That is a saturated solution అన్నమాట. ఏమవుతుంది? If you go on adding the baking soda, what happens? ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం మనం సాల్ట్ సొల్యూషన్లో. ఎక్స్ట్రా సాల్ట్ అయితే సాల్ట్ కిందకి సెటిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాచురేటెడ్. ఇఫ్ యూ గో ఆన్ యాడింగ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? నో మోర్, లిమిట్ దాటిపోతుంది అక్కడ. లిమిట్ దాటిపోయి ఇట్ విల్ బి సెటిలింగ్ డౌన్ ఎట్ ద బాటమ్. సో దానికోసం మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉందండి. ఇది కూడా చూడండి. 5.7 డిసొల్యూషన్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా ఇన్ వాటర్. 5.7 అండి. ఓకే, experiment is there.
dissolution of baking soda in water. Okay, clear? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే విల్ రైజ్ ద టెంపరేచర్. నౌ హీట్ ద కంటెంట్స్ టు 50 degrees వైల్ స్టిరింగ్. సో ఇది మనం వేడి చేయాలి. ఎందుకు? రైజ్ ద టెంపరేచర్ T2 ఎంత 50 degrees by using some burner here, Bunsen burner. Heat it. Raise the temperature to 50 degrees while stirring. What happens to the undissolved baking soda? కిందన ఏదైతే undissolved ఉందో ఏమవుతుంది? కరిగిపోతుంది కొంతసేపటికి. Because when raising the temperature, what happens? The undissolved baking soda, you will observe that it has dissolved. అర్థమైంది కదా? అంటే యాజ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆ మాలిక్యూల్స్ మధ్యన కొలిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏవైతే అన్డిజాల్వ్డ్ అయి ఉన్నాయో మొత్తం అంతా మళ్ళీ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఇట్ విల్ డిజాల్వ్. అదవుతుందా పాయింట్ ఇక్కడ? యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్. కంటిన్యూ యాడింగ్ మోర్ బేకింగ్ సోడా వైల్ స్టిరింగ్ ఎట్ దిస్ టెంపరేచర్ అంటిల్ సమ్ సాలిడ్ బేకింగ్ సోడా రిమైన్స్ అన్డిజాల్వ్డ్. ఇంకా మేము సోడా వేస్తున్నాం పైనుంచి, బేకింగ్ సోడా. కీప్ స్టిరింగ్, సేమ్ టెంపరేచర్. ఎంతవరకు చేయాలి మీరు? అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ సమ్ బేకింగ్ సోడా ఈజ్ సెటిల్డ్ డౌన్ యాజ్ ఎ సాచురేటెడ్ అవర్. క్లియర్? అగైన్ హీట్ ద కంటెంట్స్ ఫర్దర్ టు 70 degrees. ఇంకా టెంపరేచర్ పెంచండి. T3 ఎంత 70 degrees. Still the temperature is raised. Now what it is observed? While continuous stirring, what you observe? The undissolved baking soda again dissolves. టెంపరేచర్ పెంచారు, ఏదైతే ఇంకా సెటిల్ అయిపోయిందో కిందన బేకింగ్ సోడా, ఇది కూడా మళ్ళీ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఎందువల్ల ఇదంతా? బికాస్ ఆఫ్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, రైట్. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి మనకి ఏం తెలిసిందండి? ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, వాట్ హ్యాపెన్స్? whatever undissolved material left over in the bottom will be dissolved. Okay, right. So finally what happens is the solubility increases with an increase in temperature. Adi point idigondi, solubility of the solid increases with the increase in the temperature. This is the best experiment అండి. స్టార్టింగ్ మనం బేకర్ తీసుకున్నాం. యూ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ వాటర్ 50 ml, టేకెన్ సమ్ స్పూన్ఫుల్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా, స్టిర్డ్. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ is 25 degrees, almost near to room temperature. Okay, now start adding some more baking soda. Stirring is done. After some time baking soda will settle down. Now raise the temperature to 50 degrees. This undissolved one becomes dissolved. Again you add some more baking soda, again stir it. Again some more undissolved will be settling at the bottom. Raise the temperature, that also again becomes dissolved. So by increasing the temperature, the solubility, what happens? Increases. Solubility increases. This is the best experiment for increasing the solubility. Okay, clear? Next one అండి, let us see the gases అండి. నెక్స్ట్ కేస్ చెప్పచ్చు ఇది, రైట్. నౌ కమింగ్ టు gases state. So this is about liquids అండి. So solubility is increasing అండి while increasing the temperature from this experiment. Whatever unsaturated is there becoming saturated while increasing the temperature solution. Now coming to gases, solubility of gases. ఎంత అండి ఇది? టెక్స్ట్ బుక్లో 5.3 gases solubility. Gases, SOLUBA.
క్లియర్? గ్యాసెస్ సాల్యుబిలిటీ ఏమవుతుందో చూద్దామా? రైట్ అండి. చూడండి, మనకి ఇందాక చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్, ఎయిర్ ఈజ్ ద ఇన్ గ్యాసెస్ ఫామ్ సాల్వెంట్. ఓకేనా? సో యూనిఫామ్ మిక్సర్స్ అంటే ఏంటి, మనకి నాన్ యూనిఫామ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, నాన్ యూనిఫామ్కి యూనిఫామ్ ఇంత ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా. మనకి ఏంటి ఆల్రెడీ ఐ గివెన్ ఫర్ యూనిఫామ్ salt water, non-uniform salads, oil and water. And regarding air, already I told you air is a solvent, liquid component in gaseous form. Air లోపల bold and ఉంటాయి solutes like carbon dioxide and other gases. Now in this case, if you study the experiment, చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి, many gases including oxygen, many gases, okay, those dissolve in water. Many gas including oxygen dissolve in water. Oxygen dissolves in water only small extent అండి. ఓకే, రైట్. సో జనరల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఏంటంటే ఇక్కడ పాయింట్ మనకి homogeneous consistent composition throughout and non-uniform mixtures in heterogeneous visibility distinct parts regarding these things. ఓకేనా? క్లియర్? So that is about the gases అండి. రైట్. అదేవిధంగా యూ కెన్ నోట్ వన్ మోర్ పాయింట్ అండి. వెన్ వాటర్ వార్మ్స్ అప్ అంటే వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ డిక్రీజెస్. The solubility of oxygen decreases. Oxygen decreases. Okay? When you increase the temperature, and on the other hand, when you water warms up, increase the temperature, the solubility of oxygen decreases. Right, and this is about gases. Now coming to the last part of the story, why do objects float or sink in water? Why do objects float? Objects. Why do objects float, sink, okay, in water? That is the last part, and float or sink in water. What is the main reason? Okay, na? Right. Why do objects float, sink in water? For example, if you take a small bowl, take water. Now here, suppose if you take three different items, one is dry wood, second one plastic bag filled with water, third one a stone. Put all these three here. You can observe that dry wood will be floating, plastic bag inside floats, and the stone will be sinking inside. Have you ever observed all these things? 8th class students, ఈ మూడు ఐటమ్స్ తీసుకొని మీరు వాటర్ లోపల పెడితే వుడ్ విల్ బి ఫ్లోటింగ్, ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ విల్ బి ఫ్లోటింగ్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్, అండ్ స్టోన్ విల్ బి సింకింగ్. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద డెన్సిటీ. Density means what? Mass per volume. What is density? Mass of the body by volume. Whose density is more, it will be sinking. ఈ మూడింటితో కంపేర్ చేస్తే స్టోన్ డెన్సిటీ ఇస్ మోర్ కంపేర్ టు ద ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ అండ్ దిస్ థింగ్. అర్థవుతుందా? విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ డెన్సిటీ, which is having more density, will sink. What is density? Mass per volume. Which is having less density will float. Will float. So the main reason is density. Density plays an important role. Okay na? And units kuda meeku chudandi, mk's lo aithe kilogram per meter cube, mk's,
సీజిఎస్లో అయితే గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఇన్ సీజిఎస్ యూనిట్స్. And we know the water 1000 kg per meter cube in MKS, and CGS it is 1 gram per centimeter cube. The density of water is 1000 kg per meter cube in MKS, and CGS ఏమో 1 gram per centimeter cube. క్లియర్ అండి? రైట్. సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఒక చిన్న how to determine the density of any given substance అండి. సో ఇన్ యువర్ మార్కెట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ డిజిటల్ బ్యాలెన్సెస్ అండి. చెప్పవచ్చా? ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్. క్లియర్? రైట్. So if you go to market, you will have so many digital balances, digital one. For example, if you find the mass, you have a beam balance or digital balance. Up to the decimals you can find out the values up to decimals to find weight, mass. In the same way, if you want to find the weight, you have a basic one, string balance. You have a string balance to find the weight of a body. Okay, so when you go to gold shop, అక్కడ చూడండి మీకు అదేంటది వెయిట్ కాదు, మాస్ అనమాట. అప్ టు 0.1 2 3 4 వరకు కూడా ఫైండ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ డిజిటల్ బ్యాలెన్స్ అంటూ ఫైండ్ ద వెయిట్. దాన్ని కామన్ బ్యాలెన్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. క్లియర్? రైట్. అలాగే హౌ టు ఫైండ్ ద వాల్యూమ్. ఓకేనా? హౌ టు ఫైండ్ ద వాల్యూమ్. చూడండి, ఇది అయిపోయింది కదా. రైట్. హౌ టు ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ లిక్విడ్ just by using a simple jar and a transparent jar. Okay, measuring the volume. Volume of a given liquid. A big jar will be there, measuring jar with readings. అదవుతుంది మీకు. ఏ బిగ్ జార్ విల్ బి దేర్ అండి. సో ఇక్కడ మీకు అన్ని మార్క్ చేసి ఉంటాయి ఎన్ని ఎంఎల్ అండి మీకు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ పోర్ వాటర్ అప్ టు దిస్ లెవెల్, దెన్ ఇట్ ఈస్ 100 ml or 200 ml, like that you can measure the volume without any parallax error. Okay, so when you pour water here, you can find the volume. ఎంత వాల్యూమ్ ఉంది, 100 ml 200 ml, like that you can measure the volume and thereby you can calculate the value. Okay, how to calculate the volume? Volume is nothing but what? Area into length. So area means area of this thing. If radius is given, area into length. Length means length of the column, how much height it is. So if you multiply it, you can get the volume in CGS lo aithe centimeter cube, MKS lo aithe meter cube. This is CGS. This is MKS. Area into length. Length, breadth into height, లేదా ఏరియా ఇంటూ సింప్లీ హైట్. ఈవెన్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్స్ కూడా కట్టచ్చు మనం. ఈవెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఫర్ ద ఇర్రెగ్యులర్. ఇక్కడ చూడండి 5.2 మీకు ఇచ్చాడు, ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు చూడండి. 5.2 ఆల్ ఆఫ్ యూ 5.2 టేబుల్ చూడండి. ఇన్ 5.2 యూ కెన్ అబ్జర్వ్, చూడండి. ఇన్ 5.2 ఫర్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్స్. ఓకే, ఇర్రెగ్యులర్ షేప్స్ అండి ఏంటి చూడండి. స్టోన్, మెటల్ కీ, ఎనీ అదర్. ఓకేనా? ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద మెజరింగ్ సిలిండర్ 30 ml. ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఇన్ ద మెజరింగ్ సిలిండర్ 55 ml. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వాటర్ డిస్ప్లేస్డ్ ఇన్ మెజరింగ్ ద సిలిండర్ B to A. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హౌ యూ కెన్ మెజర్ దట్ వన్ ఫర్ ఇర్రెగ్యులర్ బాడీస్ కూడా. ఎలా వస్తుంది? డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ మాస్ పర్ వాల్యూమ్. Density is equal to mass per volume.
kg/m³. ఓకే, అదవుతుంది కదా. సో అక్కడ టేబుల్ చూసుకోండి, మీకు ఫస్ట్ ఇది స్టోన్ ఇచ్చాడు ఆబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ మెటల్కి, తర్వాత ఏమో ఎనీ అదర్ బాడీ. స్టోన్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద మెజరింగ్ సిలిండర్ ఎంత ఉంది ఇనిషియల్ 30 ml, అలాగే 55 ml, లైక్ దట్ యూ కెన్ మెజర్. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ అండి, ఇఫ్ యూ టేక్ వాటర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద లోవర్ మినిస్కస్. వాటర్ అనేది కలర్ లిక్విడ్ కదా, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ లోవర్ మినిస్కస్. అలాగే కలర్డ్ లిక్విడ్ అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్పర్ మినిస్కస్, లైక్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్. ఫర్ కలర్డ్ లిక్విడ్ you have to take upper meniscus. వాటర్ అయితే లోవర్ మినిస్కస్ తీసుకోండి రీడింగ్, కలర్ లిక్విడ్ అయితే అప్పర్ మినిస్కస్. ఓకే, రైట్ అండ్ లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ అండి. తర్వాత యాజ్ యూ నో ద అర్త్స్ క్రస్ట్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఆఫ్ 3 parts అండి, అప్పర్ మ్యాంటల్, లోవర్ మ్యాంటల్, అవుటర్ కోర్, ఇన్నర్ కోర్. ఓకే, ప్లానెట్ ఎర్త్, అది కూడా మీకు డయాగ్రామ్ ఇస్తాను. కావాలంటే మీరు డ్రా చేసుకోండి. సియర్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అండి వెన్ యూ కట్ ఇట్. Okay, see here. So these are the layers of the earth and layers of earth. చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. అవుటర్ లేయర్ అండి క్రస్ట్, ఇది క్రస్ట్, దట్ ఈస్ అప్పర్ మ్యాంటల్, this is upper mantle, different layers and that's the lower mantle inside, lower mantle. Okay, that's the outer core liquid inside lopala, outer core liquid. Outer core liquid inside, clear. Tarvata inner core solid, this one. Inner core solid. So these are the different layers andi. Tarvata effect of temperature density andi. Okay, so if you increase the temperature, the particles of substance, whether solid, liquid, gases, tend to move away, spread andi. So ఏమవుతుంది దీని రిజల్ట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. ఓకే, అండ్ మాస్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఎనీవేర్ యు నో. సో ద వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ డెన్సిటీ డిక్రీజెస్. ద వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ and density decreases. అర్థమవుతుంది కదా. సో వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఏమో ద మాస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, మాస్ చేంజ్ అవుతుంది ఎక్కడ కూడా. ఓకేనా, ద వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డెన్సిటీ డిక్రీజెస్. ఓకే, అందుకే మనకి ఏమో హాట్ ఎయిర్ ఆల్వేస్ ఎస్కేప్స్, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది బికాజ్ ఆఫ్ లెస్ డెన్సిటీ. డెన్సిటీ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో పైకి వెళ్ళిపోతున్నాం హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్. ఓకే, అదే కూల్ ఎయిర్ అయితే వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డెన్సిటీ కిందకు వచ్చేస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ what happens when you increase the temperature, density decreases, the volume increases, density decreases. So best example hot air balloons. Tarvata effect of pressure on density. Next one, effect of pressure on density.
ఓకే, దిస్ ద లాస్ట్ వన్ అండి. సో చూసుకోండి, ఇది నోట్ చేసుకోండి సార్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫర్ గ్యాసెస్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రెషర్ కాజెస్ ద పార్టికల్స్ టు మూవ్ క్లోజర్ టుగెదర్. యాజ్ అ రిజల్ట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ decreases and density increases. In the case of liquids, pressure has a small effect because they are nearly incompressible. అదవుతుందా? రైట్. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ ముందు చాప్టర్లో చదివామండి, పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్లోని. క్లియర్? రైట్ అండి. రైట్ అండి. సో ప్రెజర్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మ్యాటర్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాటర్, సాలిడా, లిక్విడా, గ్యాసెస్ అనేది. క్లియర్? రైస్. ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్ రాసుకోండి, లాస్ట్ పాయింట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. లాస్ట్ వన్, ద పార్టికల్స్ ఇన్ సాలిడ్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్డ్. సాలిడ్లో ఎలా ఉంటుంది, పార్టికల్స్ అన్ని టైట్లీ బౌండ్ ఉంటాయి. లిక్విడ్స్లో లూజ్లీ ప్యాక్డ్, గ్యాసెస్లో ఇంకా వాలటైల్ అనమాట. ఓకేనా? రైట్. So solids are even less affected by pressure than liquids and changes its density. Okay, right and that's all. So these are the main things and in this chapter and 8th class state syllabus. Clear? Otherwise kadandi, that's all andi. This is the end of the chapter, that is last chapter, which is slightly including with chemistry and solution chapter. That's all. Okay na? Right.